Okay, so today we are going to start chapter 7 from Movements, class 9, the last leaf. The story deals with the life of some artists where we encounter some eminent artists whose mean of survival was to paint. দুটো বন্ধু ছিল জনসি অ্যান্ড সিউ বলে। তাদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় তাদেরই ফ্লোরে বা তাদেরই কলোনিতে থাকা একজন আমরা দেখতে পাবো হু ইজ হি অ্যান্ড হাউ হি সেভড হার লাইফ, সেই সব ব্যাপারগুলো আমরা এই স্টোরিতে পড়ব। দ্য টাইটেল ইটসেলফ has a very eminent significance because the story revolves around the last leaf of a ivy vine. সেটার ব্যাপারে আমরা একটু পড়বো, দেখছি কি পড়া যাচ্ছে, কি আছে। The last leaf. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining. Heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen, except one. Why doesn't that last leaf fall? কেন পড়লো না লাস্ট লিফটা, সেই ব্যাপারে আমরা পড়ি। তোমরা পড়ো। তোমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে, বুঝতে পারছো? ওই ল্যাট লং এর প্রবলেমটা সলভ হয়েছে? ক্লিয়ার আইডিয়াটা? হ্যাঁ। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Johnsy fell very seriously ill in November. Who fell ill? Johnsy. She had pneumonia. তার কি হয়েছে? Pneumonia হয়েছে। She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. শুধু জানলা দিয়ে তাকাচ্ছে আর ফেল ফেল করে তাকাচ্ছে, আর কিচ্ছু নেই। মানে she was running out of her life. She was running out of her hope that she could live. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. ডাক্তার যদিও রোজ আসছিল, কিন্তু জনসির কন্ডিশনে কোনো চেঞ্জ দেখা দিল না। One day the doctor took Sue aside and asked her, এই তোদের আছে গল্পটা, the last leaf, next year, next 9 কিংবা 10 আছে। Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. One day the doctor took Sue aside and took her and asked her, "Is anything worrying Johnsy?"
No, replied Sue. But why do you ask? কেন জিজ্ঞাসা করছো? তাই বলছে। The doctor said, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to leave, medicines will not help her. See, আমি বললাম না, she was psychologically so ill and that she doesn't wish to live anymore. The reason why she was not recovering. Medicine is there for support, boosting your immunity. But if you yourself is not willing to live, how medicine does work? She tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not listen. Johnsy continued to lie still on her bed. She brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. হঠাৎ করে শুনতে পেল জনসি কিছু একটা বলছে। কি বলছে? She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. জানলার বাইরে দিকে তাকিয়ে কি বলছে? 12. After some time she whispered 11. তারপরে কি বলছে? 11. Ten, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper, এক ধরনের লতানো গাছ। Climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. এত বাতাস বইছে গাছের ডালগুলো থেকে পাতা ঝরে ঝরে পড়ছে। It was upcoming winter, and as we all know, in winter time all the trees shed their leaves. So in that kind of a circumstance, the trees মানে এখানে আইভি ক্রিপারটা আস্তে আস্তে যত তার লিভ শেষ হচ্ছে ততই কি হচ্ছে, ততই ওর বাঁচার যে আশাটা ততটাই শেষ করে ফেলছে। As if with the fall of the last leaf, she would lose her will to live. তাহলে ডাক্তারের কথার সাথে ম্যাচ করলো। হ্যাঁ, she was thinking about something. What was that? She was thinking the death, মানে she was comparing her life with the life of the ivy creeper. The way the ivy creeper was shedding its leaves one after another, she assumes herself that she also sets the leaves of her life one after another, and she already had decided or already had assumed that with the falling of the last leaf she would also die.
ভ্যানেসা কোনটা কত? হুম So, what I told, দেখো এবার কি হচ্ছে। What is it, dear? She asked. 6, whispered John C. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said John C. with faint finality. I have known this for the last 3 days. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. Pneumonia. Oh, এখনো তো হয়নি। এখানে লেখা ছিল নিউমোনিয়াটা বললাম। Oh, pneumonia is actually a kind of disease which causes the inflammation in lungs. Kind of lungs disease, lungs infection টাইপের হয় এবং প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা লেগে যায় এবং সেই ঠান্ডা লাগাটা ছাড়তে চায় না, গা হাত পা কাঁপে, ঠান্ডা লাগে, জ্বর সর্দি কাশি, গা শিরছে এগুলো। And if it is not being cured as it is related to lungs, তো কী হবে? লাংস যদি ফাংশনিং বন্ধ করে দিলে তো ব্যাস, নিতাই গৌর হরি বল, রাধে রাধে। তখন আল্লাহকে ডাকো আর ঈশ্বরকে ডাকো আর গডকে ডাকো, কেউ আসবে না। যাই হোক, এখনকার দিনে অনেক টেকনোলজিস এসছে, অনেক অ্যান্টিবায়োটিক্স এসছে, অনেকভাবে আমরা নিজেদেরকে কিওর করতে পারি। বাট সেই সময় পার্সোনাল কেয়ার, প্রপার মেডিকেশন এবং তোমার রেস্ট, এসবগুলোই ছিল মেন ওয়ে। হ্যাঁ, মেন্টালি নিজেকে স্টেবল রাখা। যাই হোক, I don't want any soup. Sorry. John C. did not say anything. She went and brought her a bowl of soup. Soup এনে দিল। I don't want any soup, said John C. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. আমি এবার সারা জীবনের জন্য মরে যাব, ঘুমিয়ে যাব। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, You are not going to die. I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend, she begged John C. Promise not to look out of the window while I paint. Means they had less light inside their house, so they would have to wait for their outside lights, and the reason why she was not able to close the window until and unless she could finish her painting. As I told you that they were all belonging from the artist classes. They were living on that place. এটা যখন ডিটেলসে পড়লে স্টোরিটা যেটা আরও উপর থেকে আগে থেকে নিচে থেকে আছে সেখানে দেখা যাবে একটা অ্যাবান্ডেন্ট প্লেসে আর্টিস্টদেরকে রাখা হতো। সেইখানে তারা নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হচ্ছিল অনেকেই। সেই জায়গাকার সেই সিচুয়েশনটার উপর বেস করে এই গল্পটা লেখা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি। আর লাস্ট লিপটা কীভাবে আঁকা সেটা নিয়েই গল্পটা দেখো। তো এই পেন্টিংটা করবো, তাহলে পেন্টিংটা বিক্রি করবো। তখনকার দিনে আর্টিস্টদের যে তোমার স্টেটাসটা ওটা অতটা হাই ছিল না সোশ্যালি, যে কারণে ওদের যে আঁকাটা, সেই আঁকাটা তারা যেটা সেটা তারা আঁকতো, এঁকে কোনো রকমে তাদের ডেলি নিডসটা ফুলফিল করতো। যাই হোক, অল রাইট, সেড জন সি,
Finish your painting. Soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. দেখলি কম্পারিজনটা বুঝতে পারলি তো? ওই পোর টায়ার্ড লিভসের মতো আস্তে 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 টায়ার্ড, and with the shedding of the last leaf she would also shed out of her life. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old mirror. I will call Behrman up to buy my model, to be my model. Sue rushed down. Behrman lived in the ground floor. He was a 60 by কে দেখো Behrman কে দেখো He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. Is she stupid? ওকে গল্পটা বললো বললো, is she stupid? Asked Behrman. How can she be so foolish? She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink, and that worries me a lot. হ্যাঁ, সেটাই তো আমাকে সবচেয়ে বেশি চিন্তার কারণ করে দিচ্ছে। I will come with you and see Johnsy, Behrman said. They tiptoed into the room. চলে গেল, টুকটু টুকটু করতে করতে চলে গেল কোথায়? বাড়ি চলে গেল, রুমে চলে গেল। এটা শুনে Johnsy was sleeping. She drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. মানে যদিও জনসি ঘুমিয়ে গেছে, but still there was only one leaf left. If the leaf would fail and Johnsy would notice it, তাহলে কি হবে? ও তো অলরেডি নিজের লাইফ থেকে তো হাত ধুয়ে নিয়েছে যে আমি তো আর, আমার দ্বারা তো আর হচ্ছে না, আমি মরবো। তাহলে এরকম হলে তো ও ব্যাস সত্যি সত্যিই যাবে। এবার কি হয় দেখা যায়। ইজ স্টুপিড, এ তো হয়ে গেল নাকি? কোথায় ছিলাম? ওটাই। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. যখন তখন গাছের পাতা পড়লো বলে, ও পড়লো বলে আর দেখলে ও মরলো বলে, এরকম ব্যাপার। Behrman did not say a word. He went back to his room. কি করলো Behrman? কি করলো? ওর ঘরে চলে গেল। Johnsy woke up next morning. In the feeble voice, he asked Sue to draw the curtains. She was nervous. যদি খুলতে যাই আর যদি দেখে তো পাতা ওরকম বৃষ্টি হয়েছে, ঝড় হয়েছে, ওরকম অতদিন ধরে একটা একটা করে পাতা সব পড়ে গেল, আর একটা পাতা লাস্টে গিয়ে পড়বে না? পড়বে। অঙ্কিতা, হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠাচ্ছি। তাহলে 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 হবে না? স্বাভাবিক ব্যাপার। She drew back the curtains very reluctantly. খুব ধীরে সুস্থে ভাবনা চিন্তা করে আস্তে আস্তে কার্টেনটাকে কি করলো? খুললো, ওপেন করলো। Oh, Sue exclaimed. As she looked at the vine creeper,
Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf. On the creeper, it looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. I will surely fall today. Then I will die. তখন বললো কি আজকে পড়েনি এখনো, তাহলে কালকে নিশ্চয়ই পড়বে, আর পড়ে গেলে আমি মরে যাব। You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? কি বলছো তুমি? মরে যাবে, তোমার কিচ্ছু হবে না, তুমি মরে গেলে আমার কি হবে? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. যেন মনে হচ্ছে একদম আরো উজ্জ্বল, আরো ভালোভাবে যেন ঠিক করে ঝুলে আছে। কি ব্যাপার? গাছের পাতা আর কিছুতেই পড়ে না। What had happened? What might have happened? What do you think? দেখা যাক। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time, looking at the leaf. Then she called out to Sue. I have been a bad girl. দিয়ে পরের দিন বলছে আমি খুব বাজে মেয়ে। You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. মরতে চাওয়া একটা সিনের মতো। Sue hugged Johnsy. Then Sue gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. এবার জনসির তাও বাঁচার ইচ্ছা হয়েছে। I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. কেন? He is also suffering from pneumonia. আগের দিনই এসেছিল মডেল হতে, পরের দিন নিউমোনিয়া কেন হয়ে গেল, কি ব্যাপার? But I am afraid there is no hope for him. He was old and also caught with pneumonia. What might have happened? The next morning, Sue came and sat on Johnsy's bed. Taking Johnsy's hand in hers, she said, I have something to tell you. Mr. Berman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The last day, the janitor found him on the bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering কাঁপছিল. He had been out in the stormy night. Stormy night এর মধ্যে, ঝড়ের মধ্যেও বাইরে বেরিয়েছিল।
Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. কি করতে বেরিয়েছিল মনে হচ্ছে? ওই লাস্ট লিপটা আঁকতে বেরিয়েছিল ওই রাত্রিবেলায়। He hadn't had any masterpiece. And now by painting, last time আমরা পড়বো, by painting a leaf equivalent to that original one, just to save the life or the hope of the dying lady John C. Not the life, but also save the hope of the lady. So see, he not only had drawn a leaf on the wall of an ivy leaf, he had drawn the life. His painting has brought the life with the cost of his own life. So this is the work that he had done. So obviously এটা একটা masterpiece তার। দেখো, John C. Deere says you, look out of the window, look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter? কেন নড়ছে না? When the wind blows, that's Berman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. The last leaf of the ivy leaf fell. The last hope that was about to fail of John C. had sustained with the painting masterpiece of Berman, and the last leaf of the life of Berman had been fallen. That means Berman had died. So the last leaf, the painting of the last leaf of the last leaf, which has been mentioned here as a title, has a very good significance. The significance of the title টা খুব বুঝতেই পারছো। The entire story revolves around the last leaf. Clear? Completed? We are done with the story. মারবে